anyị na-ekene gị maka aka niile nyegoro anyị ogologo oge ndị a niile anyị nọ na-ene anya na onye mmụọ nsọ bụ na onyinye mmụọ nsọ na-enye. Anyị na-ekene gị karịsịa n'ihi onyinye dị iche iche anyị hụrụ mmụọ nsọ nyegoro anyị dịka ụmụ gị, ka anyị maara n'ezie na ebumnobi gị bụ na anyị ga-eji onyinye ndị a wee mee ka chọọchị gị na-atọ ụtọ, mekwanụ ka obodo ebe anyị bi na ya ka anyị bụ ndị ga-aba ulu n'obodo, ka anyị bụrụ ndị mmadụ ga-ama n'ezie na Chineke anyị na-ekpere abụrụ Chineke na-anọ na particular place, kama na Chineke nke na-ebi n'ime mmadụ, si n'ime mmadụ wee na-alụpụta ọlụ. Anyị na-ekene gị maka ụbọchị taa. Anyị na-asọpụrụ gị n'iyikwasịrị anyị rụsi ike dịka uwe, kene gị n'ime ka ihe niile dịrị anyị mfe ma dịrị anyị mma. Anyị ayọzie onye nwe anyị dịka anyị na-achọ ka anyị malite n'ịga njem n'ime okwu gị. Mmụọ nsọ, anyị na-achara gị ụzọ, anyị na-ayọ gị ka ị bịa were ọnọdụ dịka okwu gị a na-apụ, gwọọ ndị mmadụ ọrịa ha, tọpụ ndị mmadụ na-agbụ dị iche iche, nyekwa ndị mmadụ olileanya ọfụ, weta restoration. A sị na o nwere ihe ọbụla onye iro napụrụ anyị n'oge gara aga, let there begin to be a restoration even now. Holy Spirit, just have your way. Bless this moment, make it an exciting journey as we go through the pages of the scriptures. Karichasia, the gift of the working of miracles. Asile nwere onye neediri miracle, ma ọ bụ onye mmadụ ya neediri miracle. Onye na-asị, "Ai, how I wish na Chineke ga-eme ihe dị otu a, ihe dị otu." Onye nwa ihe anwa onye anwa na-ewish na ị ga-eme. Tupu okwu a dị na njedebe, mere ya onye ahụ n'aha Jizọs Kraịst. Were ọnọdụ nna anyị nke eluigwe, anyị ga-echeta isi gị daalụ mgbe anyị ga-achịkọta n'ihi na ekpere n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. God bless you. 1 Corinthians chapter 12 verse 10. To another the working of miracles. To another the working of miracles. Also the gift of miracle. Also, and to another miracles. No working of miracles. So when you say na alụ ya alụ, ịlụ alụ abụrụ na na-erenji maka ihe na-afịa n'ọgbọ anyị bụ ndị na-eme ha na-akpọ arrange miracle. Arrange ya. O nwege ebe nnọ, I shall organize a crusade. Somebody see somewhere bịa. Lụọla anyị miracle. Even mụnwa amụrụ na alụ dị te na alụ. Mụ na achamakwu niile na ihe niile nche na mma n'ime mmụọ, egwuo m wayo 4110 ọbụrụ ka abụrụ 419 na alụ anyị akpụrụka na miracle na crusade a. Mgbamgba miracle anyị niile na-eti na ya adị egwu. Only for us to discover na n'ikpeazụ na ihe abụkwa masị ka alụrụ anyị ha. Okay, so ọ na-eme ọbụrụ dị ọlụlụ anwa ka anyị menu working of miracles. Ị na-watch ndị na-eme crusade, ụfọdụ ndị Chineke ji akwara ngwọrụ na-aga njem na ihe gbasara miracle. Ị ga-afụ mgbe enwe ike bute mmadụ, onye a bụ onye ọbụla ma na onye a adanọda ngwọrọ ọ n'okpuru isi or something, then ifu ọ nọ dị paralyzed, ebutie ifu mgbe a ga na-ekperi ekpere na-ekperi ifu ka ọnọkọta ifu the man of God oje tọkpụlite onye anwa, ọ tọkpụlite onye anwa ike tọkpụlitekwa ya Jizọs kpee ekpere sị ya kwụrụ, then ọ sị ya ngwa weni ukwu genu. Ebe wọchị ife onye a weni ukwu a ọnọkọtazịa ife onye anwa ka o bido kwuru obelu na onwe nakata ọsị ngwa move ị na-ene onye obido na-aga nwaanyị ọnọkọta obidozie ọnọkọta onye a bụ working. Ọ na-walk the miracle walk. Ọ na-enyere onye anwa aka n'okwukwe ime ka ya bụ ihe ịrịba ama nwee ike wee bịaruo n'ezi njedebe. And at the end of the day, before ịmara ihe na-eme na onye ahụ ebidozie mmanụ ibe na ụgbọba ọsọ, mana at the initial stage enyere aka wee kwụrụ ọtọ, enyere aka wee welite ụkwụ elu, mana before you know it, with ekpere na aha Jizọs a na-akpọkwasị, ifu ka onye a bidozie gbaba ọsọ gbalụlụ ebe a working. Onye abụọ onye ife ominu by working of miracles. Enwere aka na-enye onye ga-ereceive ụfọdụ oge tupu onye ahụ enwe ike wee nara ya. Miracles actually na-happen mgbe Chineke intervene in the ordinary course of nature. Okay? And then this gift bụ gift Chineke na-enye anyị, na-enye ndị nke ya, ka ha wee nwee power ime ife dị outside the range of human ability. Ife mmadụ ama mmenwu n'onwe ya.
ife madam we can ifoka emerie, you know, in order to advance the purpose of God or spread the kingdom of God in that particular environment. Miracles actually be undeniable proof na neze na Jesus esigo n'ọnwụ binie and na Jesus ka dị ndụ. Anọ ya kpata o ji abụ n'afa Jesus ka eji enwebe that miracle a. Ihe rịba ama ọbụla a na-eme n'aha Jesus na-egosi anyị na Jesus nwụrụ ma na o si n'ọnwụ binie and na Jesus ka dị ndụ today maka na ọnya bụ Jesus na-eme ya bụ ihe rịba ama afịa ka eji eme ya. Philippians chapter 2 verse 10 gwara anyị si anyị na-enyere ya afa nke kachasị afa niile ọbụla ka ọ ga-abụ na akpọ afa ya na ikpere niile ọbụla ga-egbu naanị ma nke nọ n'eluigwe ma nke nọ n'ụwa ma nke nọ n'okpuru ụwa. Okay, at the mention of his name. So kedu in na ndụ Jesus. In fact, I say ka never na ndụ Jesus check ibe miracles mee na ndụ Jesus. O nwere ike ili anyị time anyị niile mana ka anyị n'anya na ife miracles eji afa Jesus accomplish gịnị na gịnị na gịnị ka miracles eme n'aha Jesus nwere ike wee lọpụta. The apostles in Acts chapter 4 verse 13 ife izi anyị ga-afụ n'ebe anwa bụ na because of the miracle ha mee n'aha Jesus ụmụazụ nwere uncommon boldness, ha nwere anya ike, nwee confidence, you know. Mgbe ndị isi ụka bịa kpọọ ha na-ekpofa harassment ebe a bụ ebe eme miracle nwata onye okolobịa onye ọbụla ma na since na-eji wee nwe ya na ọ ganụrụ ije ọ da ngwọla a na-edebe ya n'ebe akpọ Beautiful Gate mana Peter na John bịa si ya silver na gold anyị nwere ọmana ihe anyị nwe ka anyị ga-enye gị n'aha Jizọs ọ ya binie. That was a miracle. Then the young man wee kwụrụ ọtọ before amali ihe na-emere ozie na gate a gbapụta n'ụlọ ụka jumping and leaping na amali elu na-eti praise God praise God. Onye ọbụla afụ na ihe a bụ miracle. This man onye ọbụla ma onye ọ bụ and o tego ọ na-anọ n'ọnụ ụzọ ama na-ayọ ego. So na that miracle dị undeniable and yet ndị isi ụka adịrọ happy na ndị mmadụ maka na ka ndị mmadụ gbakọ Peter fazibefe oziọma sị Luke n'ọkwa n'afa Jesus ka eji wee mee ha. So many people chegharịa fight about 5,000. I will still show you. Na ndị isi ụka bịazi akpọrọfe harassment unu ekwuzina n'afa Jesus unu akpọzina Jesus a because they were against the fact na Jesus a fanwa gbuo ka a na-advertise. Now open the watch at that verse 13. Verse 13 say now when they saw the boldness of Peter and John and then they perceived that they were unlearned and ignorant men, they marveled and they took knowledge of them that they had been with Jesus. So for their boldness, Peter and John just you know, if any Peter and John boldness half on half Jesus had on walk. So that was what gave them boldness. So they could confront the leadership of the then church, the synagogue. Then about the time of verse 29 here, the same chapter 4 verse 29 here, you got for before Bazari, Netitu Omoha, Kahane Beberosi and now Lord, behold their threatenings. Grant unto your servants that with all boldness they may speak your word, by stretching forth your hand to heal, and that signs and wonders may be done by the name of thy holy child Jesus. So I acknowledge now signs and wonders can only be done by the name of Jesus. Not after Jesus. So a miracle now had Jesus in Roman's boldness, and that boldness for more boldness, knowing na ihe riba manina haneme bunani sitenaha opara chinekebu Jesus Christ. Again, abuni nanya na Acts chapter 4 verse 4 ebe na verse 4 ya igafu if a miracle na fa Jesus accomplish if also accomplish bụ na o mee ka mmadụ 5,000 chegharịa bata n'ime ụlọ ụka. Verse 4, howbeit many of them which had the word believed, and the number of the men was about 5,000. So 5,000 people, you know, came to the Lord in one day by the reason of the miracle that happened in that particular town. So after Jesus miracle mere ka ndị mmadụ nwee ike na-ekwenye na Jesus a n'ezie na ọka dị ndụ. Then if ọzọ ị ga-afụ je na Acts chapter 5. Acts chapter 5 from verse 12 ya nke anụ a bụ ife na-eme na ndụ Peter. Okay, Bible says, and by the hands of the apostles were many signs and wonders wrought among the people, and they were all with one accord in Solomon's porch.
And of the rest does no man join himself to them, but the people magnify them. And believers were the more added to the Lord. If there are multitudes, both of men and women, insomuch that they brought forth the sick into the streets, and laid them on beds and couches, that at the least the shadow of Peter passing by might overshadow some of them. There came also a multitude out of the cities round about unto Jerusalem, bringing sick folks and them which were vexed with unclean spirits, and they were healed, every one. Peter. So never ana atụkwasịrị ha multitudes ya agụta mrozi ọ na nkata agbawa ndị na-abịa na join the church because of miracle of anafụ. Ọ ga na Peter na onwe na abụzi ebe Peter ga-esi wee gaa ebulu ndị niile nwe problem ndị arụ adịrọ dọbacha n'ụzọ ọ ga-abụ na-aga sụsụ enyi ihe nkịtị shadie metụ ndị anwa enwere onwe ha. That was the extent of the manifestation of the power of God dị na-arụ the apostles n'oge anwa. This man nkwugo maka ebe a na-akpọ Smith Wigglesworth. One of the things ị ga-afụ n'akwụkwọ ya ma ị na-agụ n'akwụkwọ ya bụ na ọ na-abụ na-aga na Germany mgbe a na street Germany. Ọ pụta afụ ndị na-ayọ ayọ onye ndị nọcha na street ayọ ayọ si mba ndị polisi ndị dalụ ngwọrọ olituo a man of faith ọsị no na ndị anụnwa ekwesịrị na ebe a ha kwesịrị na befa na street o bido jekwuru onye polisi o jide ya ọsị ya come on receive your sight. And the man nwere ka o si eme ọ na-eme ife dị onwe ụdị mmadụ ọ bụ ọ na-adị ọ bụrụ onye dịcha nnukwu gentle and ọ na-asụ nsọ ọ dị stamara. The man bụ a shoemaker ogoro akwụkwọ shoemaker ka ọ na-alụ wee chegharịa wee dị born again mana o nwere nnukwute okwukwe bụrụkwuo the power of God. So ife o nwere ike onye kpuru isi ọ dọbụrụtie ka onye si wee gwe abụ gịnị kpata iji kpu isi gịnị kpatara ya ga-ara afụ ụzọ maa ya daa n'anya kọwa mmega. So ka o si eme nke nweke ọ bụla dalụ ngwọrọ dọkpụrịtie o were ụkwụ gbanye ya enu kwụbịa kọnkwụlọtọ. So dịta otu afọ o si eme ụfọdụ ndị mmadụ alaikechaghị ya mana the truth bụ na ọ na-enwe result ọ na-eme a na-afụ healing ndị mmadụ a na-enwere onwe ha. Ụmụbọsị ọ na-ekwu okwu Chukwu na n'ụlọ ụka. So mmadụ nwa na neighborhood wee bụrụ onye afọ nwụrụ anwụ wee bubata ya n'ime ụlọ ụka. So ozugbo ebubatala ya nyanwa ma ya ka ọ nọfụrụ onye anwa na-ekwu ife ọ na-ekwu ndị nke onye anwa na-eme ewu onye biko onye akpere n'ekpere na ọka nwụrụ ọfụ ka ma mgbe ọ ga-ebilite ọ na-ekwu ife ọ na-ekwu ọ na-asụta somebody man gwugara nọkọta galụ gbadaba na ebe onye anwa nwụrụ anwụ nọ lụrụ anụ ozugbo tụkwasị ya the man ịta nwanya dị so a na-asị kedu ife onye nwụrụ anwụ mere n'isi ọ na-amalị ahụ dị ụla ọ maa ya rapụkwa ya na-ekwukwa ife ọ na-ekwu nọkọta na-echekwa makwa ọzọ taa na-achịakwa na-ekwu ife ọ na-ekwu anọkọtazie nwoke ahụ nwụrụ anwụ nọkọtazie uzele si na ọnwụbinie ndị mmadụ nwebe aṅụrị. So mgbe ọ gbasara na-asị kedu ife ị na-amalụ dị man ọla ọsịa mba ihe o nyere ya bụ Holy Ghost slap na o nwere onye a na-enye ụdị slap a na-survive. So the man ị na-agụ akwụkwọ the man very interesting stories mana onye na-awọ o nwere nnukwute faith mana faith ya nwa na-activate miracles most often than not. Okay, so anyị na-anya na ndụ Jizọs ka anyị na-anya n'ihe mere na ndụ Jizọs ị ga-ediscover na before Jizọs ebido ime miracle o nwere obere akwụkwọ theology ga-abụ ọbụrụ o nwere obere theology ga-abụ ọbụrụ n'ime ndụ Jizọs enwe ka esi kechi enwe nke akpọ year of onwe nke akpọ introduction nwe nke akpọ birth nwe nke akpọ year of preparation then nwezi nke akpọ year of popularity. Ebe year of popularity Jizọs bido bụ mgbe o bido mebe miracle o bidoro na miracle bido dịba popular. Before Jizọs eme miracle nwere eme onye ọ bụ nwere onye na-esogharị ya ije na Luke chapter 4 verse 16 ị ga-afụ Bible sị ebe ahụ na custom ya omenala ya bụ na ọ na-eje na synagogue and ọ dị na synagogue ọ na-ekwu okwu Chukwu mana ọ ha eme miracle mgbe so nwere eme onye ọ bụ. So he came to Nazareth where he had been brought up and as his custom was ifra dịka omenala ya si wee dị ọ bakwa na synagogue on the Sabbath day then kwụrụ ọtọ ka ọ gụọ at this time o nwere onye take a note of him because o mebe miracle mana ozugbo o bido ime miracle ịwọchi that same chapter 4 ị na verse 33 gbada na verse 33 ozugbo o bido ime miracle fame ya bido spread everywhere akọbazia maka ya. Verse 33 say and in the synagogue there was a man which had the spirit of an unclean devil and the man cried out with a loud voice saying, let us alone, what have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? And thou come to destroy us, I know thee who thou art, the Holy One of God.
And Jesus rebuked him, saying, hold your peace, and come out of him. When the devil had thrown him in the midst, he came out of him and hurt him not. Then verse 46 we say, and they were all amazed, and they spake among themselves, saying, what a word is this? For with authority and power he commanded the unclean spirits, and they come out. Now look at verse 37. And the fame of him went out into every place of the country round about. So fame came as a result of the miracle. Otu akọ even no wine ta. Onye ọbụla na-eme miracle na adịkwa popular. Ndị mmadụ ga na-eje. Ọsọ anya bụrụ na-ekwensu ji akwalụ ngwaọlụ ndị mmadụ achọrọkwa ịma. Onye ọsọ ya bụrụ na ojeje gwọta pawe ya n'ọgwụ ndị mmadụ achọrọ ịma. Ndị mmadụ chọrọ bụ ebe ha nwere solution. Onye ka o ji wee dị mkpa na church ga-abụrụla ebe anyị nwasị na anyị ji original ya. We must bring out that original power of God and use it to bring healing and miracles to the people. Kapa wee nwee ike wee ga na-abana n'ọnwụnwa ije chọbịa n'ebe ọzọ. Okay? So fame Jesus spread because he began to work in the miraculous. Tie John chapter 6 verse 2. Ka ịfụ ka John si wee kọwaa na John chapter 6 verse 2. N'ebe anwa Bible is very clear. Or say, and the great multitude followed him. Why? Reason because they saw his miracles which he did on them that were diseased. Ozwondi mmadụ furu na miracles o na-eme na arụ ndị nwere problem. Great multitude began to follow him. I am praying for somebody na anụ n'ụtụtụ a. May God release his power upon your life and cause you to walk in miracles so that you can attract people for his kingdom in the name of Jesus Christ. Onye nọ na ministry na-ekpe ekpele ị ga na-ekpe ekpele ka God nye gị grace to walk in miracles. Ka ị bụrụ onye ga na-eme ihe ịrịba ama. Ka ị bụrụ onye God ga na-back up. You know, your ministry with signs and with wonders. That's the only way to conquer a community. Otu aka esi ejide community debi ọnọrọ n'okpuru gị. Mmadụ niile na-akpọ ya onye ọbụla I will get as a spiritual pastor because afọ na Chineke na-aza gị ekpere. That is the only way you can be in charge of your environment, when you walk in power and you demonstrate God's power over sicknesses and over diseases and over infirmities. Onwe onye nwere problem ebute na nke gị ikpe ekpere nwee solution akụkọ ya spread ya. That's the easiest way a minister exercising dominion over environment. Now look at the disciples. Can I handle the Jesus? Acts of Apostles chapter 8 verse 6 here. But Philip began Samaria. Ne testimony. Samaria used to be under the spell of one man, a witch doctor. But when Philip arrived there, chapter 8 verse 6, where say, and the people with one accord, they gave heed unto those things which Philip spake, hearing and seeing the miracles which he did. So gịnị mere ndị Samaria ji wee si n'ebe Simon the sorcerer na wee shift to Philip? They heard and they saw the miracles which he performed. Ọ bụ na just no na-ekwusa okwukwu mana o nwere ihe na-aba ka ha nwe na-ekwu up. Ndị mmadụ ka ga na-eso Simon the sorcerer. But when Philip arrived in the town, he was not only preaching, they were seeing the miracles that he did, and that those miracles are now convinced the people, and they shifted from Simon the sorcerer to Philip. Ka ngwa gị fe kpatalụ ndị amụma ya ji aba ọba nọrọ on the increase na adọkpọ ndị mmadụ up because very few people now demonstrate now carry the power of God. Ndị a niile ifu na-eje a na-agbapụfụ ọtọ na-awụfe arụ. Ka ngwa gị eziokwu, ọ bụ na-enwe man of God dị real nọrọ n'obodo anwa na-demonstrate the power of God, they would not have gone there. Nwere onye ji trouble, nwere na like trouble, nwere ya like ebe a ga-ata ya afọ, nwere ya like ebe ga-abụje asị agbapụ ọtọ, nwere ga like ebe ga-abụje asị akpụta efi ji eto na River Niger. Nobody likes that. Ọ bụ na onwere ebe ọzọ ga-abụje ọsta agwụ ya okwuchukwu kpele ekpere onweta the same solution a ọ ka eje ebe anwa. Mana ife gbula anyị na generation anyị bụ na ndị merụ nchegharị, ndị dị ezigbo dị genuine, enwere onye nwere hunger to go the extra mile in order to attract these gifts and these gifts in the body of Christ. Onwere onye mere ka o nweta ya, onwere onye ka gasị na Chineke nyere ya, ọ lachapụ ọsọ je bido nke adịbido na nke ga aka Chineke esela aka, because ebumnobi Chineke ji nye onye a bụ ka e were ya wee build that particular congregation ebe onye anwa nọ. So when that purpose is defeated, onye a were na amapụ ka o je werezie wee kpaba ego, Chineke eselụkwa grace ya, Chineke eselụkwa aka ya
onye aga na-emekwa na-agba mbọ mana ime compare ya to ọbụ na ọka nọ na within that environment God ji maka ya we gift here with that gift. So that's our major problem. So because of our lack of understanding and the greediness o mezie na ndị amụma ụgha na ndị ji ijebu na prosper na flourish iluo na nke fa mmadụ eju. If a man of God or say no na-eme WWE ya onye bịa ka ekpeli ekpere ọmabụlụ onye ahụ ọsụọ ya onu na ọmabụlụ ọsụọ ya onu na ha ncha miracle ka a na-eme. You know, ifu mmadụ o jide mmadụ o welu shoe zọdo mmadụ ụkwụ n'isi ma ọligolu n'enu ya na-azọ azụ ya gwogwogwo ha ncha bụ miracle ka a na-eme. So what ihe ime afụ today this is you everywhere because na ndị bụ ụmụ Chineke nọ na church enwere dị ready ime fasting, we're ready pursue righteousness, we're ready to chore God to the extent that God can now release his giftings to us so that we can become the solution that the society is yearning and is crying out for. No gain come father like that. Femuro distraction, femuro phone, femuro Facebook, femuro very distracted. Arufani need the focus and concentrated on improving on their relationship with Jesus, and they were giving God their time. Chineke how will time find the fair Chineke then Chineke weke ibata n'ime ha wee kwara ngwa ọlụ. Ọ bụ n'anya na Acts of Apostles chapter 9. Look at Peter there. N'ebe Peter no verse 32. Now tiela 32 to 35. Acts chapter 9. Now ọ bụ na watch ihe mere ebe a. Bible say na verse 32 yeah. And it came to pass as Peter passed throughout all waters, Peter nagari na all the waters, he came down also to the Saints, spiritual leader, and there he found a certain man, Aeneas. This man has been in his bed for 8 years, paralyzed from 8 years old in a bed. He was sick of the palsy, completely paralyzed. Now Peter now ways Jekulu the man where boy say Aeneas, Jesus Christ maketh you whole. Arise and make your bed. And Bible say and he rose immediately. And all that were the leader and Saron saw him and they turned to the Lord. If you familiar about this man, knowing that this man I'm not gonna bed for 8 years, all of them turned to the Lord. And in the face here Jesus, all of them they turned to the Lord. Miracles make and the mother face Jesus. Can the mother mara nafa Jesus akadendo. If ever that people lose the confidence in a church but now many people believe because the power of God is on a dry up in the church. So people are losing confidence in the church. They feel na church about 419, na church about scam, na church about seba na nandi madego na nandi madego. So wata. So ndi Igbo bidu ndi Igbo fabu tie computer na brain ha gbakọ wepụ sị na ha anụ bụ 419. Ọ bụ na igwọrọ ndị mmadụ maka ego mana fa afụ the power of God real. And after the ama n'obodo ibata n'obodo kita clear ndị ngwọrọ niile, clear ndị niile police, clear ndị niile nya onwere onye ga-akpọ gị 419. Everybody ma native doctor na ebe anwa will come and bow. Ọ ga-abịa sị mba n'ofulike kalili ike. You know, and then if they go away now, naturally that money will now come in. They will surrender their money, they will surrender everything because half of original manifestation of the power of God at work in that particular church. So I need to change our tactics. I need to change to isolate Jesus. I need to bend their down, wept God the time. So that God can endue us with this power. Look at Peter. Aeneas, 8 years paralysis. Just to feel that the man was saved. And turned to the Lord. You better at the next verse, and verse 40. If able Ojibwa, what a man yana Dorcas. In verse 40. Okay, if you look at verse 38. Also, as for as much as leader. Okay, verse 37. And it came to pass in those days that she was sick. Verse 36. I see in 36. Now there was a Joppa, a certain disciple and about Tabitha, which by interpretation is called Dorcas. Now this woman was full of good works and alms deeds which she did. It came to pass in those days that she was sick and then she died. Now, whom when they had washed, they laid her in an upper chamber, and for as much as leader was near to Joppa, disciples heard that Peter was there, and so they sent him
two men, desiring him that he would not delay to come to them. Then Peter arose and went with them. When he was come, they brought him into upper chamber, and all the widows stood by him, weeping and showing the coats and garments which Dorcas made while she was with them. But Peter now put them all outside, and then kneeled down and prayed, and turning him to the body of Tabitha, or say, Tabitha, arise! And then she opened her eyes, and when she saw Peter, she sat up. And he gave her his hand, lifted her up, and when he had called the serfs and widows, presented her alive. And it was known throughout all Joppa. Watch verse 42, verse 42, verse again, and many believed in the Lord. If you get, so that is the whole essence of that miracle. This lady, you know, the widow free of charge. Now, all be a better ditch and obodo. No, but they know where you are. Where however, no, Peter no so na Joppa. Send their Peter there. Bia lueba wa si onye obuna cha na akụkụ gbagokwuo the woman na ebe ọ nọ kpee ekpere si n'ọnwụ dọgbunite the woman. Ife mezibụ na obodo niile, so many people turned to the Lord. Chineke ka na-emerịtọ ya n'ọgbọ anyị a. Aka nwekwa ndị dị very 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 genuine, ndị God ji were na-akwara ngwa ọrụ, were na-eme ka ike ya pụta ife n'obodo dị iche iche. But I need more of them. Every church need a miracle worker. Chapel, I need a miracle worker. I need the people that will walk in God's power, in God's glory, in God's favor. They gabu happy Chineke aza. They gabu ni madu wen sobu. You know, Chineke wure hakwana ngwolo we tosa we den sobu di otua. Oya bụ na church ga na atọ ụtọ. Oya bụ na obodo ga-enwe hope na ndị church nwere okwu when the society. Now, if you go down further than that Acts of Apostles, because actually, Acts of Apostles, a book of miracles, Azumere at different seasons, at different times, and in different environments. In chapter 14, mgbe Paul na Barnabas gara n'obodo chapter 14, look at verse 8. Now, verse 8. Na Lystra. Now, Kafalo nobodo Lystra, and there sat a certain man at Lystra. This man, the impotent in his feet, being a cripple from his mother's womb, who never had walked. So now, maybe in a very tiny. Okay, and then the same had Paul speak. Now the man no Paul then the man steadfastly beholding Paul. Okay, then Paul Paul like Paul this man and this man the kagasino na apore no ya perceiving that he had faith to be healed. And then Paul now said with a loud voice, Oya, stand upright on your feet. And then the man leaped, and the man began to walk. So when the people now saw what Paul had done, they lifted up their voices and saying in the speech of Lycaonia that the gods have come down to us in the likeness of men. Therefore, Barnabas, Jupiter, Paul, Mercurius, because now I'm the chief speaker. And then before I'm the chief priest of Jupiter, I rush, go to Putefi, that's a guy, this man, no, Chihan, no, they mad, they have human beings. Let's go put a chola haja. Paul and Barnabas, which is the Buddha of Adoka, said, I never broke Alosi, I need Bomadi Beuno, or Madi Bono Kaibo. Come on, the Hembe Bono, Ubrazes Befos of Akola Famaka, the living God, Chineke, Unde Cadendo, Unde Binime Madison, Madu, Rena, Lolo Dear Pupe. Oh, I pray and I wish that God will restore the level of this anointing and this power back to the body of Christ in the name of Jesus Christ. And it can come, Manoga, they are nane by desire. You know, Obuni watch ya, Ude Madu, Fedek Elisha. Onye agwali asia na onye ekpenta bụ na emanu na achọ ifu ya na ọchọrọ ifu ya na ọchọrọ ifu ya ọ na wonder odi ekpenta wee sị oke si je egwu ya n'ọbara na ya na-afụ anya si je egwa na emban nya je na mmiri Jordan olu ebe anwa nya tụbunye onwe na mmiri Ugbolisan ọtụbunye onwe na mmiri Ugbolisan na ekpenta ya ga-ana. Now amara m ife ga-akpọ nke a
word of knowledge batania, faith batania, miracle batania, hancha batawadonia. You know, Elijah just spoke the word. Ewe jeze wa Naaman say nekwa no say just gije na mmili gbapoto bai na mmili dai na mmili ubolesa inwele onwe gị. The man charge ababamba. Say mmili Jordan jobulo onwe ọ na fapa na baba fa mmili dị na befa ọ makalero mmili dị Israel. Why you charge akọpụa. Ndị ya na ya wee sị ọgwa nne ego ka asị gị kwụọ bụ na asị gị jee kpụta efi ma pụta ike mie abụrụ na asị gị ma ihe siri ike why not ọkwacha gị jee na mmiri jee daye nụnụ mgbe ya bụrụ ọkwa ife ịchọ bụ ka ekpenta gị na dayezie mgbe ya bụrụzia na ọ nara akọnvinsi ya ndị dị mmadụ wee jebe na mmiri Jordan ruo n'eziokwu tụgbunye onwe ya 1 2 3 4 5 6 7 piam ekpenta mezam ifụlụ ya. Now that man of God just ekwupụ okwu a dị busy na-agụ Bible ọ na-agụ ma ọ bụ na-emelu onwe ya ihe ọ na-eme, and yet God acted on what he said to provoke a miracle. Naaman wee chọba ụzọ ọ ga-esi wee kwụ the man ụgwọ wee jee wee bukọta esheta mmadụ niile ka ọ bịa for man of God. Man of God si abụrụkwa ife ibu na mụ ga ama meta ka m interested, mana odibo man of God a na-akpọ Gehazi wee gbakọkọta ka eleke ya esi wee gbaa ego niile na ihe niile a na-ebute agbụ ya nọ nkịta ọ na like that. So ji nwaanyị si n'azụ nọ chụbakwa the man si ya wee na nwezi ihe menụ na nna m ukwu si m gwa gị butekwazịa erosi na generally at the man ọ na-alụzi ya pụta man of God oni esorokwa ya wee je mana ọsị ya bịa Gehazi ebe ka isi ọkọla ya na oje eje nyụma sị oke na mgbe ị na-apụ na mmụọ m so gị wee na-apụ na mmụọ m so gị wee je wee luo ebe ije nalụ na ịma na ihe ndị a na ihe menụ bụ na ekpenta na ịma ga-abụzi your portion in Jesus' name. So before you know it, if also the melody has a wow, ekpenta juaru niile otu aka o si oluzia ekpenta and then move away. So the point there bolo na I watch ya otu Elisha si wee manifest that miracle na ebe na ema no ofuru ya anya o metụrụ ya aka nothing, just instruction ka o nyere ya onye carry out that instruction and then he got the healing. And then if I were wuo n'obodo niile mana ebe watch ya ndị New Testament a na fast follow gị fa na-eje to the person who needed that miracle. They touch sometimes, they raise sometimes, they speak. Mana otu obuno osira na me Chineke na ano na agbalo okwu ya ama. I pray again for us na this generation. Na Chineke ga bogota in a level where we can become carriers of God's uncommon power, and that this anointing will be restored back to the body of Christ in the name of Jesus Christ. Then I walk, then I go at this level. So many beautiful stories and testimonies. Now, church say, what is the prayers? All these healing programs I mentioned on Tuesdays. I now forget this power of God. Come on, more people now walk in this glory, in this anointing. Okay? Now, open in Acts of Apostles chapter 28. You know, after Paul appeals to Caesar, we bully we neje ko Jeff Caesar. Obo farmer we problem na chapter 27. Eventually, how we land there na eba island of Melita. Kind of that island down. Because of oyi na atu, nukuto oyi na atu. Then how we fu nwa ko kafanya atu oko. Paul we je ko kpata nko we tinye na oko. Ọ kpatazie nkụ anwa mọrọ n'okporo ma nkụ ma abụọ anị na echeteka kporo ha ncha niile so luo ozugbo ọ ga-elu nkụ anwa n'ọkụ echeteka si na ọkụ anwa mapụta kekọ ya n'aka tụọ ya, and ndị obodo niile ma na agwọ anwa onye ọbụla ọtụ nwere ka survive a question of hours ibulu ya nwụrụ anwụ. So ndị obodo niile conclude na this man ga-abụrịrị na omele alụ nekwa ka Chineke si zọpụta ya na mmiri ọ bịazie ebe anụ agwọ anụ atụọ ya, mana ka ọ tụrụ Pọl chịkọla agwọ anwa were agha ya n'ọkụ ọkụ gbalie dị agwọ. A na-edezi Pọl anya ka o bido kobe nwa ka ndị niile agwọ talụ si eme nwere ihe mee Pọl na-atapụchi ngọm ya na-akpa nkata na-ama njakịrị ya so ndị obodo ahụ na-asị mba na this man abụrụkwa mmadụ dị ha na ọ bụ na ị na-anya na verse 6, Nekafasi conclude now verse 6. So how be it they looked when he should have swollen and then anyaka oza or fallen down dead suddenly now but after they had looked a great while and so no harm come to him, had changed their mind. December
that this man must be a God, no any ordinary human being. That was a miracle. Man, naga. Eben naga verse 7. Verse 7 says, in the same quarters were possessions of the chief man of the island. Mokebu chief Nanyabu island dawa. Afiab, whose name was Publius. Publius received Paul of then Lord Jaffa beer for 3 days. Now verse 8 where it came to pass that the father of Publius lay sick of a fever. Odapta papa this chief and when we found bloody floods, that is all young boy no gawa. Then to whom Paul now entered and then prayed and then laid his hands on him and healed him. What the man. So when this was done, others also which are this in the island came and they were all healed. So if I'm saying no, Paul the man of Oyawa Tokwasilia, Ubruni ne Putezeli and Dinaradro or Magwahanine. Now, verse 10, where says there, Ndobunine wages, we book up Taba Henene de Manabefa, who also honored us with many honors. And when we departed, they loaded us with such things as necessary. Now, by natural casting a befa, if any de Mahapa Kalanya, so if there's a for Paul, goes to the Buddha, every good thing to the Buddha, Apakalia, Bully, where Solo, where Paul, then Bluesy and Gaba, because now all Lolo, Erebama, Omel, Hama, this can only be the finger of God. Get quite in a point in the weapon. Obona Chineke. I bata in our communities and then make and them see none or dojo di chiche hand on their web. I was listening to a young man preaching at television. I'll go na boys secondary school or if the young man. Or say I'm born on a boys secondary school or if the now over na school because all the born again born like JS1 called of the ASU their program. It's called the born again. Then the just not the born again, or this serious. So no na school where as Chineke. So men are onye aruyaba, you know, onye aruyaba or belonya belo aradionya wama. Ndiri ne buge banya akwani ne nwecha eye problem na school fan ba. Onyo bele anya dionya wama by force. That is onye wa dey held. So akwa onye nasia only papia na mama no na egbuge ba opatazia ofuna nwa ya dey egbuge o say gini me o say no one brother barely na school. So parents now began to want to know onye bu this brother. So si na mgba parents bia form of and asị kpọ ya ojefupu onya o parents of the certain na jisikwa ike ihe na eme you know then obukọta oloma bute apple mbọbarapu no bute mango bute cashew bute o si na bia na corner mgba no just ibia iwele only like papia na mamu eni diozi dị na enye provision. Ndị parents na-ebuteli ma ndị milk, ndị sugar, ndị no nwere ihe kọlịa na school a. Ụmụ akwụkwọ ibie afọ break onye abịa ndị day students na daddy anyị si mobunye gị nke a, mommy anyị si mobunye gị nke a. Otu a si na ịbịa na corner no nwere ihe kọlịa. Why? Because na ọ na-ekpe ekpere Chineke na-aza ekpere. Adọsi na mgba na secondary school na afọ break otu a ụmụ akwụkwọ nwere problem esota ju na corner obi na-adụ fọdụ ndị ọ na-ekpere ekpere ndị ọ na-eme counseling no bidoro ihe a na from secondary school n'elie baa na university kọrọ na university ifere na go university ọ na university na-ego moto na-echenji moto na university because not the child of God because no na-ekpe ekpere Chineke na-aza ya ekpere. So ifere na university ọ mara ha na-akpọ problem because otu aka if it's no more possible with Talia, if you know about the Afosa. So if you know what he had become mad, he carry the power of God. Oh, make it quite how was university put up we look today. God can use here in the area of miracles, in the area of science, in the area of wonders, because all can be consistent with God. So what am I trying to say? If I zone if it's very simple, consecrate yourself to God. Allow the Holy Ghost to work in your life. Allow the power of God to enter into your life. And then be a carrier of the giftings of God. Bible says that a man's gift maketh a way for him or maketh a room for him. Kweta sina anu aropo abata n'ime mmụọ o nwere okwe extent God ama jimugi nwere be Chineke ama jimugi wembe nwere ihe Chukwu ama jimugi wembe nwere extent emanu in life. Ụfọdụ oge people will be forced to bless your life by the reason of the fact that God is
living on the inside of you. Open in the na Acts of Apostles chapter 19 verse 11. Iga feba gwara maka Paul. Acts chapter 19 verse 11 say God wrought special miracles by the hands of Paul. Kabu testimony Paul. Na Chineke si n'ime ya na alụ ọlụ ebube dị iche iche. And then Acts chapter 20, beginning at verse 9. Iga afu nwoke a na-akpọ Eutychus. Eutychus a Paul na-ezi oziọma n'abalị. Then uluka chijielu, the young man ola bulie. Ebola bulie, then obido ka ọ na-ala lola before man ihe na-eme na osi n'ebe anwụ na abụna ọnụnụ na-enu and ọ nọ na window. Ola ebluzie osi na window a wee daa na-adalu and suonu narị. And then he died. Man, look at it. Look at verse 9. Look at verse 9. I will Bible. And there sat in a window a certain young man named Eutychus, being fallen into a deep sleep. And as Paul was long preaching, he sunk down with sleep and fell down from the third floor, and then was taken up dead. Verse 10. But Paul went down and then fell on him. If Paul Paul is little, that young man, embracing him, and then we said the mother now rushes him, Mama, my one. I said, no, trouble not yourself, for his life is in him. Now this man can return to. Then verse 11, where he therefore was come up again, and had broken bread and eaten, talked a long while, even till breaking of the day. So he departed. Verse 12 where say, and they brought the young man alive, and we are not a little comforted. So how could you say thank God though? So obu na Paul abụrụ onye nwere okwukwe na onye mara na ike Chineke dị n'ime ya ime ka onye nwụrụ anwụ binie, that ministration would have ended in sorrow and in pain. But this time around, it ended in joy, because na ekwensu bịara ka o were ife iti aka n'obi wee chịkọta ije ozi ahụ, mana Chineke werekwa joy, were gladness wee chịkọta ya. So anyị na-afụ n'ebe ụmụazụ nọ, their life, it was their lifestyle to heal and to work miracles. It was their lifestyle to demonstrate the gift of faith. It was in them, residual in them. Ha ji ebe ọbụla ha nọ, and oya bụ ife anyị ga-ekpe na ekpere, anyị ga-ayọ Chineke ka o nyere anyị aka, anyị ayọ mmụọ nsọ ka amara ya bara anyị ụba. Onye ọbụla n'ime anyị, o nwere onye enwe ike ịkarị the power of God. Egwu okita maka nwatakịrị nọ na secondary school JS1, and yet he was carrying this power, and then we bugidekwe we luo today. So o nwere level ọbụla mmadụ nọ, Chineke ama nwee ike ijie wee mere ngwa ọlụ. Anyị ga-ekpe ekpere, adị ga-eji aka gị yọọ Chineke nya nyere gị aka ka ị ga-anabụra just a passerby, we ha na-akpọ passenger, bụ just a passenger, bụrụ ebulebu. No, bụrụ a participant, soro n'ihe a na-eme, banye in the realm of the spirit. Desire and hunger for spiritual realities to begin to manifest in your life. Let us stand and pray. Let the Spirit of the Lord come down. Amen. Let the Spirit of the Lord come down in Jesus' name. Let the Spirit of the Lord, oh yes, from heaven come down. Let the Spirit of the Lord come down. Let the power of the Lord come down. Jesus' name. Let the power of the Lord come down. Hallelujah. Let the power of the Lord, oh yes, from heaven come down. Let the power of the Lord come down. Oh, let the anointing, let the anointing of the Lord come down. Let the anointing of the Lord come down. Let the anointing of the Lord from heaven come down. Let the anointing of the Lord come down. Let the fire, let the power of the Lord come down. Amen. Let the power
let the Spirit of the Lord fill your life. Let the power of the Lord come down. Let the fire come down. Let the anointing come down. Oh Lord, we pray that you release every grace that is needed to manifest the spiritual gifts in our generation. Let, oh God, our lives become carriers of these spiritual realities. Lord, that we will begin to manifest your power anywhere we go, anywhere we enter. Even office, as we lay our hands on the sick will recover. As we speak a word of faith, that word will provoke miracle in the lives of your people. Anoint aka anyị Chineke, nekwa aka anyị tee ya mmanụ nke eluigwe. Ka aka anyị awee ghara na-abụ n'ordinary hands. Ebe ọbụla anyị metụrụ aka ka ihe malite mebe. Ndị ọbụla anyị tiri aka onye nwe anyị ka e nwee mgbanwe. Ebe ọbụla anyị biri aka ka ya na ka ọbụbụ ọnụ na ka ihe ọbụla bụ ihe dị negative na tee anyị mmanụ n'aka were ọkụ gị wee chaa aka anyị Chineke. Ka aka anyị bụrụ an extension of your own hands. Ka ọ bụrụ a conductor of your power. Ka ọ bụrụ a carrier of uncommon grace in our generation. Mere anyị ya Chineke ma rie otuto gị. Anyị kpere n'aha Jesus Christ bụ onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị eche m ndị niile bụ ndị ketala oke na mgbasa ozi ọma n'iru gị. Ayọ gị onye nwe anyị, fill your people with the power of the Holy Spirit. Anoint your people, oh God, with the gift of working of miracles. And every other gift, let it be released into the lives of your people in the name of Jesus Christ. I now share these gifts, oh Lord. I will wake these gifts will benefit our generation. When dina no numketa, ebehano, ha need the Roninia Mara, Kahawe, Werea, we make Candino Krikriha, we wake away Chiochi, Kewe warrior, Kewe to take coronavirus, Aka, Kewe to take home na BNM Bandi Madaraka. When you touch your people, release your anointing, release your fire, release your power in the name of Jesus Christ. Anom neba Chineke were na-eke mmụọ laziness abụ, na-eke mmụọ complacency abụ, na-eke mmụọ prayerlessness abụ, mmụọ na-eme na anya dị enwe ike a desire, a hunger for the things of God. I bind such spirits and I cast it out from the lives of your people in the name of Jesus Christ. None of the enemy release grace for hunger, grace to desire, spiritual manifestations in our lives. Grace in our own time, in our own dispensation. Let that anointing for hunger, let that grace to become carriers of uncommon grace, let that grace even to be prayerful, let it be released upon our lives now in the name of Jesus Christ. Lord, I am decreeing transformation in the lives of your people. Make us agents of your revival. Make us instruments of revival in our time. I na yo Chineke anyị. Ihe anwa mmadụ ama menwuru anyị, ihe anwa pastor ama menwuru anyị mere anyị ya. Maka na ọ dị anyị mkpa n'ọgbọ a. Kwee ka miracles soro ndụ anyị wee ruo mgbe anyị ga-abata in eternity. Anyị ayọkwa sị na nwere ndị n'idiri miracle a. Maybe papa onye a nwere ka o si dịrị ya, mama onye a nwere ka o si dịrị ya, nwanne ya nọ n'ụlọ ọgwụ, onye nke ya nyanwa na-ebugharị onye nke ya. Chineke, ọ bụrụ na agwọ onye anwa kịta nwa gị nwaanyị enwere onwe ya, o jefe esi ọlụ ya, ọma mbụghezi mmadụ n'ụlọ ọgwụ. Ya mere anyị ayọ onye ọbụla nwere onye nke ya nọ na hospital maọbụ n'ọnụ were n'ahịa, onye ọbụla nwere complicated problem, by the reason of what we have shared over these days, I decree, let there be healing, let there be miracle now in the name of Jesus Christ. Only the paralyzed, we command you, get up from that bed. Let paralysis disappear. Only open and where any problem need a miracle. Let that miracle happen in your life now in the name of Jesus Christ. Ejimo bara Jesus ekpuchi unu niile. Kpuchie ndị nke gị n'ebe ọbụla ha nọ. Na-ekwupụ okwu amụma na ọ ga-adịrị onye ọbụla na mma. Na amara gị ga-abara anyị ụba. Anyị na-asị gị daalụ n'anyị nke eluigwe maka na anyị mara gị dịka Chukwu na-aza ekpere, Chukwu na-agwọ ya, Chukwu na-eme ka ihe dịrị ụmụ ya mma. Ka otuto niile na nsọpụrụ niile na nkwanye ugwu mbụ niile na ọjọọ niile chasara gị n'elu kachasị elu niile. Ekpere anyị bụ n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen.